Padaya Krishna Swami Namine Namaste Saraswati Gauravani Vishesha Shunyavari Shastare Shatarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadara Shivasati Gauravakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Gaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Gaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. So we are reading from Sri Chaitanya Charitamrita Adi Leela, chapter 10, the trunk, branches and sub-branches of the Chaitanya tree, text 8. Translation, purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Goswami Prabhupada. И така четем от Шри Чайтanya Чаритамрита, Ади Лила, 10 глава, разклоненията от дървото на Бог Чайтаня, текст 8, превод и пояснение от Негова Божествена милост, Байчара Нарвинда Бхактивиданта Свами Прабхупада. Шриваса Пандита, Ара Шри Рам Пандита, Dui Bai Dui Shaka, Jagate Vidita, Shrivasa Pandita, Ara Shri Rama Pandita, Dui Bai Dui Shaka, Jagate Vidita, Shrivasa Pandita, Ara Shri Rama Pandita, Dui Bai Dui Shaka, Jagate Vidita, Shrivasa Pandita, Ara Shri Rama Pandita, Dui Bai Dui Shaka Jagate Vidita. Shrivasa Pandita, Ara Shri Rama Pandita, Dui Bai Dui Shaka, Jagate Vidita. Shrivasa Pandita, Ara Shri Rama Pandita, Dui Bai Dui Shaka Jagate Vidita. Shrivasa Pandita, Ara Shri Rama Pandita, Dui Bai Dui Shaka Jagate Vidita. Shrivasa Pandita, Ara Shri Rama Pandita, Dui Bai Dui Shaka Jagate Vidita. Shrivasa Pandita, Ara Shri Rama Pandita, Dui Bai Dui Shaka Jagate Vidita. Shrivasa Pandita, Ara Shri Rama Pandita, Dui Bai Dui Shaka Jagate Vidita. Shrivasa Pandita, Ara Shri Rama Pandita, Dui Bai Dui Shaka Jagate Vidita. Shrivasa Pandita, Ara Shri Rama Pandita, Dui Bai Dui Shaka Jagate Vidita. Translation. The two brothers, Shrivas Pandit and Shri Ram Pandit, started two branches that are well known in the world. Превод. Двамата братя, Шриваса Пандита и Шри Рама Пандита, дадаха началото на две разклонения, които са много известни популярни в целия свят. Purport. In the Gaura Ganodesha Deepika 90, Shrivas Pandit, Shrivas Thakur, is described as an incarnation of Narada Muni, and Sri Rama Pandit, his younger brother, is said to be an incarnation of Parvata Muni, a great friend of Naradas.
Пояснение. В Гаура Ганодеша Дипика 90 се казва, че Шривас Пандита или Шривас Тхакур е описан като инкарнация на Нарада Муни, а Шри Рам Пандита, неговия по-малък брат, се казва, че е инкарнация на Парвата Муни, голям приятел на Нарада. Srivasa Pandit's wife Malini is celebrated as an incarnation of the nurse Ambika, who fed Lord Krishna with her breast milk, and as already noted, his niece Narayani, the mother of Thakur Vrindavan Das, the author of Sri Chaitanya Bhagavata, was the sister of Ambika in Krishna Leela. И така, жената на Шривас Пандит, Малини, е почитана като инкарнация на дойката Амбика, която хранила Бог Кришна с млякото от нейните гърди. И както вече се спомена, неговата Леля Нараяни, майката на Вриндаван Дас Такур, автора на Шри Чайтаня Бхагавата, е била сестра на Амбика в Кришна Лила. We also understand from the description of Sri Chaitanya Bhagavata that after Lord Chaitanya Mahaprabhu's acceptance of the sannyas order, Srivas Pandit left Navadvip, possibly because of feelings of separation, and domiciled at Kumara Hatha. И така, ние също разбираме от описанията в Шри Чайтаня Бхагавата, че след като Бог Чайтаня Махапрабху приема степента саньяс, Шривас Пандит напуска Навадвип, най-вероятно защото от чувство на раздяла и обявява Кумара Хата. In the 17th chapter, text 301, in the purport, Srila Prabhupada also states that all the devotees headed by Srivas Thakur are the Lord's marginal energy. 308? 301. It's just two I sentences. don't need. Okay. В 17 глава, текст 301 в пояснението, Шрила Прабхупада също казва, can you repeat please again? Devotees headed by Srivas Thakur are the Lord's marginal energy. Там се казва, че преданодарените, водени от Шривас Тхакур, те са междинна енергия. Srivas Thakur represents a perfect Brahmana devotee. Шривас Тхакур, той представя перфектния преданодарен брамана. So he is member of the Panchatattva, of course. Той, разбира се, е част от Панчататва. And the Panchatattva consists of three members of the Vishnu Tattva, Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, and Advaita Prabhu. Панчататва се състои от трима членове, които са представители на Вишну Татва, Чайтаня Махапрабху, Нитянанда Прабху и Адвайта Прабху. And we have Gadadhar Pandit, who is the internal energy. Гададар Пандит,
който е Шакти Татва, от вътрешната енергия. And then Шривас Тхакур, Шривas Pandit is the Jiva Tattva, the living entity. И Шривас Тхакур, Шривас Пандит е Джива Татва, живо същество. So therefore in the Panchatattva mantra we pray that Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadara and Shrivas Adi, Shrivas and all the devotees, Gaura Bhakta Vrinda, they are all together worshipped. И в Панчататва Махамантра ние отдаваме така, възхваляваме всички членове и Шривас Такур и Ади Гора Бхакта Вринда, означава абсолютно всички предано дарени, те също са достойни за обожание. So we have more description in this 10th chapter in verse 56. There it speaks about Sri Chaitanya Mahaprabhu's different types of appearance. И така, тук в 10 глава, текст 56, се говори за по-подробно за различните видове проявления на Бог Чайтаня. Bhakti Kripa Karena Prabhu Eitina Swarupe Sakshat Avesha Ara Avirbhava Rupe. Lord Sri Krishna, Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu bestows his causeless mercy upon his devotees in three features: his own direct appearance, Sakshat, his prowess within somebody he empowers, Avesha, and his manifestation, Avirbhava. Шри Чайтаня Махапрабху излива своята безпричинна милост върху своите преодарени по три начина. Със своето директно появяване, сакшат, когато упълномощи някой му даде сили, авеша, и чрез проявление, неговото проявление. Авирбхава. Purport: the Sakshat feature of Sri Chaitanya Mahaprabhu is his personal presence. Пояснение. Сакшат, частта на Шри Чайтаня Махапрабху е неговото лично присъствие. Avesha refers to invested power, like that invested in Nakula Brahmachari. Авеша се отнася до влагането на сила или енергия, както в случая с Накула Брамачари. Avirbhava is a manifestation of the Lord that appears even though he is personally not present. Авирбхава е проявление на Бога, което се появява дори когато той лично не присъства. For example, Sri Sachimata offered food at home to Sri Chaitanya Mahaprabhu although he was far away in Jagannath Puri. Например, Шри Сачимата предлагала храна в къщи на Шри Чайтаня Махапрабху, въпреки че той бил много надалече в Джаганат Пури. And when she opened her eyes after offering the food, she saw that it had actually been eaten by Sri Chaitanya Mahaprabhu. И когато тя си отворила очите, след като извършвала предлагането на храната, тя видяла, че всъщност храната е била изядена от Шри Чайтаня Махапрабху. Similarly, when Srivas Thakur performed Sankirtan, everyone felt the presence of Sri Chaitanya Mahaprabhu even in his absence. This is another example of Avirbhava. По подобен начин, когато Шривас Такур извършвал Санкиртана, а всеки чувствал присъствието на Шри Чайтаня Махапрабху, въпреки че той не присъствал лично. Това е друг пример за Авирбхава. So then we have another description of Avirbhava in the Antya Leela, chapter 2. И така имаме друго описание на
Авирбхава в Антилила, 2 глава. There it says in text 34 to 35, Sri Chaitanya Mahaprabhu always made his appearance, Avirbhava, in 4 places. И там се казва в стихове 32 до 35, че Шри Чайтаня Махапрабху извършва неговото появяване Авирбхава на 4 места. In the household temple of Mother Sachi, В домашния храм на майка Сачи, in the places where Sri Nityananda Prabhu danced, на местата, където Шри Нитянанда Прабху танцувал, in the house of Shривас Pandit during congregational chanting, в къщата на Шривас Пандит по време на съвместното възпяване and in the house of Raghava Pandit. и в къщата на Рагава Пандит. He appeared because of his attraction to the love of his devotees. Той се появил защото бил привлечен от любовта на неговите преданодайни. That is his natural characteristic. Тази характеристика е естествена. So that is another, we could say, bona fide appearance. It's not, you don't have to be physically present so that it is actually a fact, not some imagination. Това е авторитетно появяване, въпреки че не е задължително физически да присъства, но това също не е и въображение. Same when we chant Hare Krishna, when it is chanted purely, then it is said that Krishna appears. По същия начин се казва, че когато възпяваме Харе Кришна, ако го възпяваме чисто, Кришна присъства. So this is called Avirbhava. Това се нарича Авирбхава. And it depends on the devotees who are chanting. И зависи също кой преданодайен възпява. If it, in the verse where this is described, the word is called, the word is used, Prema Krishna, which means attracted by love. В стиха се използва думата Према Кришна, която означава той е привлечен от любовта. So when there is prema, then the Lord feels attracted and he appears. Когато има према, Бог се чувства привлечен и се появява. So Shривас Pandit had this quality that when he organized congregational chanting in his home, then there was love of God, prema, and Lord Chaitanya appeared. Шривас Тхакур, той имал това качество, когато извършвал санкиртана, съвместното възпяване, той понеже имал према и Бог се появявал. So one time, and this is a description in the 17th chapter of the Adi Leela, Веднъж имаме описание в 17 глава на Ади Лила, text 227, в стих 227 until 229, there it says, one day, the two brothers, Lord Nityananda Prabhu and Sri Chaitanya Mahaprabhu, were dancing in the holy house of Shrivas Thakur. Там се казва, един ден двамата братия, Бог Нитянанда Прабху и Шри Чайтаня Махапрабху танцували в святата къща на Шривас Тхакур. At that time, a calamity took place. Shrivas Thakur's son died. В това време се случва нещастен случай и сина на Шривас Тхакур напуска тялото, умира. Yet, Shrivas Thakur was not at all sorry. Въпреки това, Шривас Тхакур не бил тъжен. Sri Chaitanya Mahaprabhu caused the dead son to speak about knowledge, and then the two brothers personally became the sons of Srivas Thakur. Шри Чайтаня Махапрабху накарва мъртвия син да говори върху знанието. И тогава
двамата братя лично станали синове на Шривас Тхакур. So this incident is described in the Chaitanya Bhagavat. И така, тази случка е описана в Чайтания Бхагавата. And Bhaktivinoda Thakur, he composed 13 songs about this pastime. И Бхактивинода Тхакур, той съчинява 13 песни във връзка с това забавление. And he published it as a separate booklet called Shoka Shatana, the dispelling of grief. И той е публикувал в отделна книжка, която се нарича Шока Шатана, така, изразяване на Grief means Sorrow, lamentation. На тъгата. Yes. So, as we know, Bhaktivinoda Thakur's songs, simple Bengali language, so common people could understand. И песента на Бхактивинода Тхакур е написана на обикновен бенгали, така че всеки обикновен човек да може да я разбере. So later he also included these songs in the Gita Mala. So the idea was that people would sing and remember this pastime and be instructed about transcendental knowledge. И по-късно той публикува тази книга, тази песен в Гита Мала, за да може хората, които слушат тази песен, да бъдат инструктирани във връзка с това знание. So later we will sing one of those songs which includes Šrivas Thakur's instructions to his family. И по-късно ще изпеем една песен, която включва в себе си инструкциите на Шривас Тхакур към неговото семейство. And now in the purport, Srila Prabhupada will give a summary by quoting Srila Bhaktivinoda Thakur. И така в пояснението тук Шрила Прабхупада, към този стих Шрила Прабхупада дава обобщение, като цитира следните думи на Шрила Бхактивинода Тхакура. So, purport. This incident is described as follows by Srila Bhaktivinoda Thakur in his Amrita Pravaha Bhashya. Пояснение. Тази случка е описано както следва от Шрила Бхактивинода Тхакур в неговата Амритя Праваха Бхашя. That's his commentary on Chaitanya Charitamrita. Това са неговите коментари върху Чайтания Чаритамрита. So one night, while Chaitanya Mahaprabhu was dancing with his devotees at the house of Srivas Thakur, one of Srivas Thakur's sons, who was suffering from some disease, died. Една вечер, докато Шри Чайтания Махапрабху танцувал с неговите преодарени в къщата на Шривас Тхакур, един от синовете на Шривас Тхакур страдал от някаква болест и умрял. Srivas Thakur was so patient, however, that he did not allow anyone to express sorrow by crying, for he did not want the kirtan going on at his house to be disturbed. Шривас Тхакур обаче бил толкова търпелив, че той не позволил на никой да изрази тъга чрез плач. И той не искал киртана, който продължава в неговата къща, да бъде притеснен. The kirtan continued without a sound of lamentation. Киртана продължил без дори и звук на скръп. But when the kirtan was over, Chaitanya Mahaprabhu, who could understand the incident, declared, there must have been some calamity in this house. Но когато киртана свършил, Чайтания Махапрабху можел да разбере тази случка и заявил, трябва да се е случило някакво бедствие в тази къща. When he was then informed about the death of Srivas Thakur's son, he expressed his regret, saying,
why was this news not given to me before? Когато той бил информиран за смъртта на сина на Шривас Тхакур, той изразил своето съжаление и скръб, като казал, защо тази новина не ми беше дадена по-рано. He went to the place where the son was lying dead and asked him, "My dear boy, why are you leaving the house of Шривас Тхакур?" Той отишъл на мястото, където е лежало мъртвото момче и го попитал, скъпо мое момче, защо напускаш къщата на Шривас Тхакур? The dead son immediately replied, "I was living in this house as long as I was destined to live here. Now that the time is over, I am going elsewhere according to your direction." И мъртвият син веднага отговорил, аз живеех в тази къща до тогава, до когато беше предопределено да живея тук. Сега моето време свърши и аз отивам на място, на такова място, в зависимост от твоите наставления. I'm your eternal servant, a dependent living being. I must act only according to your desire. Beyond your desire, I cannot do anything. I have no such power. Аз съм твой вечен слуга и зависимо живо същество. Аз мога да действам единствено според твоите желания. Отвъд твоето желание, аз не мога да извърша нищо. Нямам такава сила. Hearing these words of the dead son, There is no router, Maharaj. I'm sorry. They took the router. hearing these words of the dead son, all the members of Šривas Thakur's family received transcendental knowledge. Thus there was no cause for lamentation. И така, чувайки тези думи на мъртвия син, всички членове на семейството на Шривас Тхакур получили трансцендентално знание. So this then Prabhupada continues saying, this transcendental knowledge is described in the Bhagavad Gita 2.13. И така, след това Шрила Прабхупада продължава, че това трансцендентално знание е описано в Бхагавад Гита 2.13. Tatha dehantara praptya dhiras tatra namuyati. When someone dies, he accepts another body. Therefore, sober persons do not lament. Когато някой умре, той приема друго тяло. И така, затова мъдрата личност не скърби. After this discourse between the dead boy and Sri Chaitanya Mahaprabhu, funeral ceremonies were performed and Lord Chaitanya assured Šривas Thakur, "You have lost one son, but Nityananda Prabhu and I are your eternal sons. We shall never be able to give up your company." След дискусията между мъртвото момче и Шри Чайтаня Махапрабху, били извършени погребалните церемонии и Бог Чайтаня уверил Шривас Тхакур, ти загуби един син, обаче Нитянанда Прабху и аз сме твои вечни синове. Ние никога няма да напуснем твоята компания. This is an instance of a transcendental relationship with Krishna. Това е показ за трансценденталните взаимоотношения с Кришна. We have eternal transcendental relationships with Krishna as his servants, friends, fathers, sons, or conjugal lovers. Ние имаме вечни трансцендентални взаимоотношения с Кришна, като негови слуги, приятели, бащи, синове и
when the same relationships are pervertedly reflected in this material world, we have relationships as the sons, fathers, friends, lovers, masters, or servants of others. But all these relationships are subject to termination within a definite period. Когато същите взаимоотношения са изкривена рефлекция в този материален свят, ние имаме взаимоотношения на синове, бащи, приятели, любими, господари или слуги на другите. Обаче всички тези взаимоотношения са субект в определен период от време. If we revive our relationship with Krishna, however, by the grace of Sri Chaitanya Mahaprabhu, our eternal relationship will never break to cause our lamentation. Ако обаче ние си възобновим нашите взаимоотношения с Кришна, по милостта на Шри Чайтаня Махапрабху, нашите вечни взаимоотношения никога няма да бъдат прекъснати и няма да има причина за нашата скръб. So, now we have this song here, which is part of the 13 songs that Srila Bhaktivinoda Thakur composed. И така, сега ще изпеем тази песен, която е част от една от 13-те песни, която Шрила Бхактивинода Тхакур композира. Translation on the screen, I think. I just gave you the title of the first line of the song. It doesn't. The songs they just have numbers; they don't have titles. And this is Dhana, Jana, and Deha means wealth, relatives, and the body. And the first verse, which has these words, translates as. And these are the instructions Srivas Thakur is giving to his wife and the other ladies in the house who were lamenting. And he stopped them, now preaching to them. И това са песента започва с инструкциите на Шривас Тхакур към неговите роднини, които скърбят. Your wealth, relatives, body, and entire household you have already dedicated unto Krishna. With a pure heart, please remember this. Вашето богатство, роднини, тяло и цялото домакинство, вие вече сте посветили на Кришна. С чисто сърце, моля ви, помнете това. Therefore, why are you exclaiming, my son, in great sadness? Krishna has simply taken his own devotee to suit his own happiness. Затова, защо вие така заявявате? О, моя син, в голяма тъга. Кришна просто е взел своя предан ударен да се suit to expand да му достави удоволствие на Кришна. Krishna is causing all things to take place according to his own sweet will. Кришна е причината на всички неща, които се случват, в зависимост от неговата сладка воля. In light of that, your feelings of happiness and distress are merely mental concoctions born of ignorance. И във връзка с това, вашите чувства на щастие и страдание, те са просто умствени измислици, родени от невежеството. Whatever Krishna's desire is, you must accept only that to be truly beneficial. Каквото и да е желанието на Кришна, вие трябва да го приемете като наистина благотворно. Renouncing all of your separate personal desires, relieve yourselves of this unnecessary botheration.
изоставяйки вашето лично егоистично желание, освободете себе си от това ненужно притеснение. Krishna gives everything, Krishna takes everything away, and Krishna maintains everyone. Кришна дава всичко, Кришна взима всичко и поддържа всички. Krishna protects everyone, or Krishna destroys everyone, according to his own desire. Кришна протектира всеки и Кришна разрушава всеки, в зависимост от неговото лично желание. If someone maintains a desire that is contrary to Krishna's desire, then such a wish does not become fruitful. Indeed, one only gets trouble and anguish. И така, ако някой поддържа желание, което е срещу желанието на Кришна, такова желание не се изпълнява, няма да даде плод. Всъщност е причина само за притеснение и за трудности. Therefore, giving up all your lamentation, just listen to the ecstatic chanting of Krishna's holy name, which is going on now out in the courtyard. From this you will get the topmost transcendental bliss and all of your wishes will be fulfilled. Затова изостави цялата си скръп, просто слушай екстатичното възпяване на святото име на Кришна, което сега се извършва в двора. Навънка в двора. There was one more line. От това ти ще изпиташ най-голямото трансцендентално блаженство и вашите желания ще бъдат удовлетворени. Bhaktivinoda now begs at Šrivas Pandit's lotus feet for the power to completely surrender his soul to Krishna in life or in death. И така, Бхактивинод сега проси от лотосовите нозе на Шривас Пандит за сила напълно да се отдаде своята душа на Кришна, било то жив или мъртъв. Okay, let's try to chant it. Нека да се опитаме да го изпеем. Okay, you start, I then. Krishna
continue tomorrow with more pastimes of Šривas Thakur Chaitanya Mahaprabhu described in Chaitanya Charitamrita. И така ще продължим утре с още забавления на Шривас Тхакур, описани в Шри Чайтanya Чаритамрита. Any comments? Question? Yeah. Въпроси, коментари? I want to ask Maharaj about the also feelings of sorrow when some devotees left also. Because simultaneously we feeling not because of the body, but also because we were missing his association. Yes. And there is a song also which describes this mood. How can we combine this, not to suffer because of his person who's going according to Krishna's desire, but also we feeling separation. So both will be there. Въпросът ми е свързан с чувството на раздяла, когато някой преодание напусне. Yes, and in those songs, and actually in the pastime, this is also described. И Махарадж каза, имаме и чувства също, които са на съжаление, защото нямаме общуването на този преодание. И Махарадж обясни, че тези чувства и двете чувства присъстват едновременно, това е обяснено в това забавление. This is actually Chaitanya Mahaprabhu who is lamenting. Всъщност, тук Чайтаня Махапрабху е този, който скърби. So there's, as I said, 13 songs. Имаме 13 песни. And we'll just quickly go through the titles, which was given, according to the contents of the song. И сега набързо ще преминем през заглавията на песните, които различни заглавия обясняват съдържанието на песента. So the first song describes the congregational chanting in the courtyard. Първата описва съвместното възпяване в двора. And the death of the son. И смъртта на сина. In the second song, Šривas Thakur gives solace to the family members. Във втората, Чайтаня Махапрабху изразява своето съжаление към членовете на семейството. And then the third song is the one we chanted. Третата е тази, която ние днеска възпявахме. And it is all about that the soul should be surrendered to Krishna and accept his desire, and not go against Krishna's desire. И в третата се описва как душата винаги трябва да приема нещата, като особено нещата, които са желанията на Кришна, и да не ходи срещу желанията на Кришна. So then in the fourth song, Šривas Thakur, he tells his wife, the mother, and the other ladies they should stop crying and not interrupt the kirtan of Chaitanya Mahaprabhu. В четвъртата песен Шривас Тхакур казва на дамите да спрат да плачат и да не притесняват киртана. Then the fifth song is when after the kirtan Lord Chaitanya notices that something is wrong. Петата песен е свързана с това как след киртана Чайтаня Махапрабху забелязва, че има нещо, което не е както трябва. And he will express symptoms of separation from his devotee, as he is Bhaktavatsala. So there's some lamentation. As we said, both are there. И той тогава проявява тази скръб към негов преданодайен. Към неговия преданодайен. Както казахме едновременно, и двете чувства се присъстват. And in the next song he will express his affection for his devotees.
И в следващата песен той изразява своите чувства към и привързаност към преданодайните. And then he makes the dead son speak. И след това той кара мъртвия син да го проговори. And, let's see here. Yeah, the son will speak philosophy, how the soul takes birth in different circumstances according to his fruitive reactions. И душата започва да говори как сина започва да говори как душата преминава през различни форми в зависимост от своите плодоносни реакции. And then the next song, number 9, will speak about the great fortune a soul has when taking birth in the house of a devotee. В деветата песен се говори за големия късмет на тази щастлива душа, която се ражда в дома на преданодайен. And then next song 10, Lord Chaitanya praises his devotees. В десетата песен Бог Чайтаня възхвалява своите преданодайни. So he tells, my dear Šrivas, you are actually my eternal servant, and I am staying in this world only due to your affection for me. В десетата песен Чайтаня Махапрабху казва: О, Шривас, ти си мой много скъп преданодайен. И аз оставам в твоя дом само заради твоята привързаност към... аз оставам в този свят само заради твоята привързаност към мен. And he calls him Bhaktagana Senapati. He's the commander-in-chief. Therefore Shivas Adi. He's the first amongst all the devotees of the Lord. И той го нарича командира. И затова имаме тази фраза Шривас Ади, който означава, че той е главния измежду всички преданодайни на Бога. You are never subject to the bondage of Maya. Ти никога не си обект на затвора на Майя. You have dedicated your wealth, followers, body, everything you have, your house to me. Ти си посветил всичко, което имаш, тяло, богатство, дом, а всичко си посветил на служение на мен. So everything in the world is actually meant for facilitating my pastimes. Всичко в този свят всъщност е предназначено да подпомага моите забавления. So your existence is meant for that. So your exemplary behavior as a transcendental family man is the ideal for instructing all the materialistic householders. И твоя пример в твоето семейство, как си го посветил на мен, е идеален пример за всички останали материалистични семейства. So Nityananda Prabhu and myself, we are bound to your pure love for us. И аз и Нитянанда Прабhu, ние сме вързани от твоята чиста любов. So therefore we are truly your eternal sons. И затова ние сме наистина твои вечни синове. And sometimes Prabhupada would write a letter to somebody who had a situation of lamentation or separation or whatever, and he said, if you make Krishna your son, then this will never happen. This relationship will never break. И понякога Шрила Прабхупада е писал писма на преданодайни, които са скърбяли за загубата на някой и така нататък. И той пише, не се притеснявай, Кришна е твоя вечен син и тези взаимоотношения никога няма да се разпаднат. Then the 11th song is titled Remembrance of the Lord is Actual Wealth. As actual? Wealth. Да помним Бога като истинското богатство. And forgetfulness of him is actual calamity. И забравата за Бога всъщност е
е бедствие. Yeah. So also here, Lord Chaitanya expresses what Queen Kunti says, that if these calamities happen, then we will remember Krishna. We'll take shelter of Krishna's lotus feet. И тук Чайтаня Махапрабху проявява настроението на царица Кунти, която казва, ако бедствия се случват отново и отново, ние ще сме способни да пълним лотосовите на земя. So then, the next one. Then Gauravani, he performs the funeral ceremony of the dead boy, along with all the devotees. И след това Гауравани заедно с другите преданни, той извършва погребалните церемонии за неговия преданни. And then Bhaktivinoda Thakur, the last song, he offers a prayer to everybody who hears the story. И Бхактивинода Тхакур накрая той Бхактивинода Тхакур накрая той възхвалява всеки един, който слуша тази история. So, that's it. So we have both feelings. On one hand, there's the philosophical truth, tattva, that we're not the body, there's nothing to lament, as Krishna says in Bhagavad Gita, otherwise you're not an Arya, you're a fool actually. И двете неща имаме философското обяснение, че няма нужда да скърбим. Ти си Ариана, няма нужда да скърбиш. But then there's rasa, there's the sentiment, and of course we lament the separation from a dear devotee. Like the Lord even Само does. глупаците скърбят, но в същото време има и такава раса. Ние скърбим за загубата на определен преданен. So it's simultaneously one and different. Едновременно еднакво и различно. Различие. We lament and we don't lament. Ние скърбим и също и не скърбим. We have to combine both without being in Maya. Имаме нужда от двете, за да не сме в Мая. There is some time for lamentation, but it shouldn't take too long. That's another aspect. It's natural to lament. Anybody you lose, whether it's a dear friend or son or husband, wife or father, mother, but it shouldn't go on forever, just lamenting. This is little lamentation, and then one should understand that, the real truth as described. Може да има малко време за скръб от загубата на роднина, баща, майка и така нататък. Но не трябва да е твърде дълго от това време и човек трябва да установим в истината. Because also another point is that it's irreversible. You have to accept. What's the use of lamentation? И също трябва да приемем нещата, които са необратими. Вече се е случвало. Трябва да го приемем. Каква е ползата от скръбта? There's one story in the Bhagavatam after one of those battles when people died and the wives were over the dead husbands lamenting, oh, now you're gone and all this, and then Yamaraj appears as a small boy and said, this is useless. They will not come back. So you just lament a little bit, but then you have to get over it. И има такава история в Бхагаватам, в която след огромна битка измират много мъже и тяхните жени над тях скърбят за загубата и след това се появява Ямарадж в образа на малко дете и казва каква е ползата от вашата скръб. Те вече са напуснали. И човек може малко да скърби, но след това трябва да го преодолее. Yeah, this is in, I can tell you, 7th canto, chapter 2. В 7 песен, 2 глава. So, yeah.
Anything else? Yes. Нещо Should друго? comment? Should Depends. milk depends if you give the lecture. No, it depends what you will say. According the limitation about the song dying previews. Във връзка с скръпта за загиналия син. In Krishna pastimes, the six sons of Devaki and Vasudeva died. They were killed, not just died. Yes, yes. Preview. В забавлението на Кришна 6 сина на Деваки и Васудев били убити. And Krishna made this, he go to Yamara, to Bali Maharaj there, and everybody knows the story, he give the sons of Devaki again. И Кришна след това отива до Ямарадж и връща мъртвите синове. Krishna can make everything. Yeah, can do anything he wants, sure. And Lord Chaitanya can make everything also. Also. Кришна и Бог Чайтаня могат да направят всичко. And if the family is very, very pure, and very, very pure devotees, like Vasudeva and Devaki, И ако семейството са чисти преодарени, като Васудев и Деваки, Lord Chaitanya can make again this. Sure. Бог Чайтаня отново може да направи So това. here I have the text. Then Yamaraj, in the guise of a small boy, the queens are lamenting for the husbands. So he comes as a small boy and he tells them. Ето, намери го стиха. Тук Ямарадж идва във формата на малко момченце и започва да дава наставление на цариците, които скърбят. You are all so foolish that you lament but do not see your own death. Вие сте много глупави, защото скърбите за тяхната смърт, но не виждате вашата собствена. Afflicted by a poor fund of knowledge, you do not know that even if you lament for your dead husband for 100 years, he will never come back alive. Повлияни от вашето малък запас от знание, вие скърбите, но не знаете, че дори и 100 години да скърбите, няма да сте способни да върнете вашите съпрузи отново. And in the meantime, your lives will be finished. You understand? While you're lamenting, Yes. then your life will be Your finished and you lives, die. yes. So what's the И point? докато страдате за тяхната смърт, вашия живот ще свърши. Ще си пропилеете живота. Yeah, so that one should understand. If you're lamenting, you're wasting your time. I mean, as we said, a little bit is okay, but not for the rest of your life lamenting. And then you die, and somebody else will lament, and everybody is wasting their time. Нали скърбиш за, както отново казахме, за някакъв малък период от време, но не и през целия период от време, защото ще си пропилееш живота и ще умреш. И тогава след това някой друг ще скърби за твоята смърт. One time, a disciple, a lady disciple of Prabhupada came to him in Vrindavan with a daughter who had a terminal disease, who was about to die in 6 months or a year. Веднъж във Вриндаван пришил Прабхупада, отиде негова ученичка, която имаше дъщеря с неизлечима болест и трябваше да умре след 6 месеца. Young girl, maybe 10, 12 years old. Младо момиче на 10-12 години. So then Prabhupada instructed, similar, he said, in this world nobody will live. И Шрила Прабхупада дава подобна инструкция, в която казва, че никой няма да живее завинаги. Nobody will live. We are living now, but actually nobody will live. We are all going to die. В момента всички живеем, но никой няма да оцелее. В един момент всички ще умрем. So in one sense there's no point of lamenting because it's just a matter of time. Maybe today or maybe tomorrow, but we're all going to be in the same situation. И от тази гледна точка няма нужда от скръб, защото дали въпрос на време, дали сега или след време, всеки един от нас ще е в подобна ситуация. Nobody will live. Никой няма да живее вечно. Okay.
Srila Prabhupada ki Jai. jai, Sri Chaitanya Charitamrita ki jai, Jai. Shривas Thakur ki jai, Jai. Shривas Adi Gaura Bhakta Vrinda ki Jai. Hare Krishna. His, Jai. So his tomorrow holy... we'll continue with more stories from Shривas Thakur. Утре ще продължим с още истории от Шривас Тхакур.